Now, if you mention Bahati or Will Paul to Ringtone, probably this nigga will eat you alive because he doesn't seem to get along well with these two, bro. But why? Where did it all start, bro? And does he hate them? Probably he does, or he does not. We are not sure. But finally, he has come through and revealed where it all started, or where his problem lies, or when it comes to Will Paul and Bahati, bro. Now, in a recent interview, Ringtone came through and revealed that he feels like these two, that is Bahati and Will Paul, are just conmen, bro. Yeah, you can imagine. That is from Ringtone. Yeah, he clearly said that he feels like these guys are just conmen, in the sense that they used gospel industry to enrich themselves, and once they felt they are good financially, they decided to switch to secular, and that is where his problem with them started, bro. But however, he maintained that he does not hate them, and he gave example with Will Paul that if he lands in trouble, Ringtone would be the first person to be called to come to his rescue. You can imagine. Anyways, man, without further much to say, here is what Ringtone had to say revealing where his problem with Bahati and Will Paul started, courtesy of Milele FM. Ringtone, kucha nikuulize, ukweli tu, jokes aside, ukweli. Bahati na Will Paul walikufanyia nini? Ukweli kabisa, nitasema hiyo. Mimi sina personal differences na Bahati na Poze. Poze ni rafiki yangu sana. Poze atakiwa mgonjwa leo, niko sure kama imefika mahali imemlemea, ule mtu anajua msanii Bazu anaweza ongelesha peke yake. East Africa ni tunapendana kama Wakenya, kama mandugu. Bahati the same. Mahali tunakosania ni kitu moja. Naonanga wakiwa kama conman. Kwa sababu unajua kama ni character ya mtu ni conman. Kwa sababu gani? Poze akianza muziki, Mungu sitalia mimi. Wakristo waka confuse Wakristo. Wakamsubscribe, wakamweka muziki kwa masimu, wakamuita makoncerti, wakampea maaward. Sasa akapata pesa, akanunua Mercedes. Kununua Mercedes, club straight. Huyo ni Poze. Tukakuja mtu wa pili ambaye ni Bahati. Bahati akakuja mtoto wa mama. Akiona mama yoyote popular ambaye ni influential, mami anapewa kitu kwa kutumia jina la Mungu. Wakati alipata pesa na akachanganya Diana. Mimi kwanza Bahati alichanganywa na Diana kwa sababu hatujui Kenya aliona kwa Diana. Inaweza kuwa aliona fedha, inaweza kuona aliona sura, akatoroka. Ni kama aliona Yesu haizi mpea Diana. Mimi nataka kuambia Bahati, unaweza pata Yesu alikuwa amekuwekea Diana mwingine China, ama Europe, ama South America, yeye amejifunga akatoka kwa Yesu. Kwa sababu maybe in counterfeit. Hiyo vitu zote umesema, bado umesema mnapendana. Kabisa. Nawapenda sana, ila nachukia character ya kukon wa Kristo. They are con to con. Ile gari nani Poze, Bahati zote vitu wako nazo. Walitoka Ukristo. Alafu wanatoroka sasa, unakuja nasikia tuanga msichana huyo ni Poze. Na huyu mwingine unasikia piga rungu sijui na kina Sadi au marapa. Wanafanya hivyo wakimaliza wanaingia kwa gari yenye walitoa pesa kanisani. Ni mbaya, hiyo ni conman. So that's the only beef I have. Otherwise, Bahati, I love him as my brother. Poze is my friend. We talk a lot. Yeah, that is what Ringtone had to come through and say, while revealing where his problem with Bahati and Will Paul started. Yeah, because if you mention Ringtone versus Bahati and Will Paul, it won't be news, bro, because you already know that this guy has been on their neck most of the times, except recently when I saw him coming through to defend Will Paul after he fell out with a producer. You can imagine. Anyways, man, that is what's good for now. What do you guys think about those sentiments from Ringtone right there? Lakini lazima ajichoche. Anyways, man, go ahead and tell us what you think down in the comment section. Subscribe if you haven't. Follow me on Instagram, bliska.ke, and I'll see you in the next one.